Quality blood products are readily accessible to the recipients and have all the integral components in place like donor management, blood product processing, storage, screening for transfusion transmitted infections, and hemovigilance. This session is focused on transfusion services, their progress, challenges faced, and the way forward at the provincial level in Pakistan. I feel honored to welcome the respected chair of the session, Professor Nisar Ahmed. There is no doubt, sir, that your name does not need any introduction. Your more than 3 decades of service as head of department and professor of pediatric hematology, bone marrow transplant, and transfusion medicine speaks for itself. Professor Nisar has headed the Pakistan Society of Hematology and has been a pioneer for the discipline of pediatric hematology in Pakistan. He has been published extensively nationally and internationally and has supervised more than 60 fellows in hematology. Sir, we are honored to have you with us. Our co-chair for the session is Professor Muniza Natak. She is head of department and professor of pathology at Allama Iqbal Medical College and has served with dedication at Lahore General Hospital, Sahiwal Medical College, and Children's Hospital. Muniza is a dear friend and I welcome you here. We also welcome our two esteemed panelists, Professor Shaida Mohsen and Brigadier Mohammad Naeem. Professor Shaida Mohsen has also put in more than 3 decades of committed, dedicated service in the field of hematology at Fatma Jinnah Medical College, Lahore, PIMS and CDA Islamabad, Holy Family Rawalpindi, UHS Lahore, and presently she is serving on the advisory board for Punjab Transfusion Services in Lahore. We are honored to have you, ma'am, with us. Brigadier Naeem Tamga Imtiaz Military is a renowned name in army and civil circles of hematology. He has served as Commandant Armed Forces Institute of Transfusion, Rawalpindi, and is presently working as Associate Professor of Pathology at CMH Lahore Medical College. Sir is a highly educated hematologist with PhD and postdoc degrees to his name and has been published extensively both nationally and internationally and has to his credit 2 books in hematology as well. I welcome you all. Now I will start the session by inviting our speakers. At the end of the talks, we will ask our chair for their comments followed by a question-answer session. So we start with our first speaker who will do the talk on Zoom link, Dr. Dure Naz Jamal. She is Secretary Sindh Blood Transfusion Association, Karachi, and she will shed light on transfusion services, progress, challenges, and way forward in the province of Sindh. Over to you, Dr. Dure Naz. Sabko salam, and I'm so sorry I couldn't attend this event physically because I had certain issues to deal with here in Karachi. So to start with, so kindly move to the next one for an overview of SBTA. As you all know, blood transfusions are needed for a wide range of health conditions like traumas, accidents, pre-intra and postpartum phases, pregnancy में होता है. During cesarean, we have been observing बहुत ज़्यादा demands आती हैं. Cancer management, dialysis, various surgical procedures. But specifically, जिन बच्चों के लिए ज़्यादा need होती है और patients के लिए are of thalassemia, hemophilia, sickle cell diseases, or other hemoglobinopathies, where they require blood transfusion on a very regular basis. Blood and product safety has been an improving area globally since last, say, a few decades, we can say that, specifically when we observe increase in cases of HIVs and hepatitis, तब से जो है blood safety पे बहुत ज़्यादा
होना शुरू हुआ. The global blood banking experts like WHO, AABB, they promote efforts to improve accessibility of safe blood across the world. For screening purposes, ELISA, CLIA, and NET are the approved methods. Here in SIN, we focus more on ELISA, and like requirement, the basic requirement is presence of ELISA in every blood bank. Like that is the minimum criteria. With that, rational use of blood is again like should be done everywhere with good hemovigilance. So keeping in view the same, Sindh was the first province. 1997 May, a safe blood law was passed here, which after like various amendments, now we have a very comprehensive law called Sindh Safe Blood Transfusion Act 2017, जिसकी basis पे we have like been mandated to do the regulation and supervision of all the blood banks across the province. All the blood banks may, like I want to say, the public sector, private sector, plus NGOs. तो ये blood banks हमारे पास हैं, and we have been regulating them. You all must be knowing this thing in a very well way, बल्कि मुझसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से, कि QC checks जो हैं वो क्या क्या included होता है उसमें. Like हमारी blood banking का सबसे most important thing to start with is emphasis on pre and post donation informations, how to recruit a donor, how to move forward for screening, उसकी history किस तरह लेनी है, and all the post donation information as well. Then it comes to blood component collection, its preparation and testing or screening, whatever we say. Then labeling of the blood products for distribution, because that is again a most crucial part. Then handling of the blood products in the hospital inventory. Blood bank se to supply chali gayi to hospital, but are they managing it? Are they managing the cold chain and other things? Ye sab bhi is that is also included in QCs. Then blood transfusion to the patient by hospital. Usme kya measures liye gaye? Culminating with the hemovigilance, which like in Sindh, we are lacking in this. It's not much. Then waste management, data compilation. So overall quality improvement with the like inclusion of all these checks. SBTA किस तरह से evaluate करती है और monitor करती है, keeping in view all these QCs like quality control and proficiency testing हो रही है नहीं हो रही है, SOPs are being followed by all the blood banks or not, are all the staff are trained and skilled, presence of equipment, logistic, and other material like consumables, other commodities are present there according to what globally set criterias are. Then blood processing, including component preparation, because I know throughout Pakistan whole blood का हमें ज़्यादा problems face होती हैं. Then supply chain management, including the cold chain, data management and other documentation. Are they doing it? Everyone is doing it or not? Then incident reporting systems for errors and accidents, starting from donor till the patient, like vein to vein hemovigilance is being done or not, internal and external audits. And what is the vision of Sindh Blood Transfusion Authority in safe blood provision? To standardize the whole process of blood donation, processing, handling, transportation, and transfusion according to the globally set criterias, to improve the quality by regular or vigilant monitoring of the blood banks, to control the irregularities, specifically for screening, cold chain management, waste disposal, and data management. And like since a few years, we have started a very good coordination with our stakeholders, like the infectious control programs for reducing TTIs. Because जो भी हमारे पास reactive donors आते हैं, we used to share details of those reactive donors with the concerned programs like हेपेटाइटिस के हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के साथ, HIV कंट्रोल प्रोग्राम के साथ, एंड वी follow up as well, which is not 100%,
but we follow up as well कि आया वो सारे patients जो हैं are connected with the concerned clinics and उनकी compliance rate क्या है. And to next vision is, in fact, the very important vision is to mobilize our community towards voluntary blood donation by spreading knowledge for safe blood, TTIs, thalassemia, hemophilia, because you know that is the portion where again we are not doing much. And to excel the skills of blood banking staff, we have been arranging trainings and refresher across the province के up to date informations उनके पास हो. And to endorse the above said, all what I was telling you all about vision of SBTA, a successful model of regional blood center was introduced across the country by Safe Blood Transfusion Services phase 1 and phase 2 through development scheme, और CDWP ने उसको अप्रूव किया था, and it was assisted by German grant, and in Sindh it was supported by Department of Health as well. In Sindh we have already established phase 1 RBCs जिसमें 4 RBCs established किए गए थे, one at Sakhar, another at Nawab Shah, Jamshoro, and one is in Karachi. And every RBC is supposed to be linked with 7 nearby districts, ताकि वो पूरा रीजन, पूरा डिवीजन जो है वो कवर हो जाए. Phase 2 में it's not completely established, but these are like again active, because इनका यही था. Phase 2 was like we like started this phase 2 project by upgrading 3 of the existing hospital based blood bank to RBCs. Phase 1 RBCs and their linkages जो आपको मैंने बताए वो 2019 से start हुए हैं, और उसमें RBCs तो are माशाल्लाह functional and well established. उनके जो 7 linkages थे उसमें से सखर RBC ने 6 linkages establish कर लिए हैं. One is about to be started, the last one. फिर उनका वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा. RBC जामशोरो से 4 linkages are functional, rest of 3 are not. In the same way, RBC Karachi and RBC Nawab Shah Shahid Benazirabad, उनके 3 linkages are active and functional, while rest are not functional yet, due to like I must share with all of you that these RBCs have been outsourced. हमने blood banking experts को ये दिए हुए हैं, तो that has been done through public private partnership. तो there are certain constraints जिसके पीछे ये अभी fully functional सारे linkages नहीं हो पाए हैं. Phase 2 का जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि already existing blood banks को हमने upgrade करना है to the level of RBCs. उसमें PWA जो civil hospital में है, then JPMC वाला blood bank and DAO, ये तीनों blood banks को इंशाल्लाह in near future we are going to upgrade them on the level of RBCs, and then after they'll starting functioning as RBC and keep on establishing the linkages. जो इनके साथ 16 other linkages हैं वो भी slow pace पे इंशाल्लाह होना शुरू हो जाएंगी. By slow pace I don't mean to say कि सालों लग जाएंगे, but we'll be moving towards like एक linkage जो है वो establish हो गया, functional हो गया, then they'll be going towards another one. Status of blood banks in Sindh since like 2017 to October 2023. As said, government or private may, I have included both the private sector plus the NGO sector as well. तो applications जो अब तक receive हुई हैं हमें those are 450, और उसमें से जो अब तक हमने registered licensed है हमारे पास those are 150, and this number like keep on changing because registered हो जाते हैं, but somehow you know sometimes it's like if they are not functioning well तो फिर हम उनको मशवरा देते हैं like pathologist is not there or some crucial equipments are not there, cryofuge नहीं है, ELISA is not functional since quite a long time, तो फिर हम उनको मशवरा देते हैं कि it's better कि आप जो है इसको बंद कर दें
ٹل دا ٹائم آپ پھر اس قابل ہوں کہ دوبارہ سے کھول سکیں. سم ٹائمس ان کے اپنے کچھ ایشوز ہو جاتے ہیں بیکاز دس از اے ویری ایکسپینسو بزنس ایز ویل, تو پھر وہ خود ہی بند کر دیتے ہیں. بائی پرمیشن وی آر لائک کہ ہماری بورڈ میٹنگ ہوتی ہے وچ از چیئرڈ بائی منسٹر آف ہیلتھ. تو وہ بورڈ میٹنگ 2 to 3 times a year ہم رکھتے ہیں, اور اس میں جن کو ہم نے ٹیمپرری پرمیشن دی ہوئی ہوتی ہے وہ کیس ٹو کیس ڈسکس ہوتا ہے, اینڈ اف اپروو بائی آل دا ممبرس تو پھر ہم ان کو رجسٹر کر دیتے ہیں. اور انڈر پروسیس از لائک کہ ایون ہم نے ان کو ابھی جو ہے پرمیشن بھی نہیں دی ہوئی, انہوں نے اپلائی کیا ہے, اور فرسٹ وزٹ واز گڈ انف, لائک پریزنس آف آل دا ریکوائرڈ کرائٹیریاز آر دیئر, ایچ آر ہے, اکوپمنٹ ہیں, باقی چیزیں ہیں, تو ان کو ہم انڈر پروسیس بولتے ہیں کہ ہم نے ان کو بول دیا ہے ناؤ ویل ڈو سرٹن وزٹ, سرپرائز وزٹس آف دوز بلڈ بینکس, اور پھر ہم ان کو پرمیشن دے دیں گے. اور کلوز کا آپ کو میں نے آلریڈی بتا دیا, 267 جو ہے کلوز ہم نے جو رجسٹرڈ کیے تھے, اور جو انلیگل بلڈ بینکنگ ہمیں ملی ہیں وہ اب تک ہم نے کلوز کی ہیں. اینڈ دس از ایئر وائز اسکریننگ ڈیٹا. یو کین سی 2022 میں وی ہیو ریچڈ اراؤنڈ 9,14,213 was the number of donors coming to all the registered blood banks. All the registered blood banks, ان میں یہ بیکاز وی آر کلیکٹنگ ڈیٹا, منتھلی ڈیٹا ہم کلیکٹ کرتے ہیں, اور اس میں ٹی ٹی آئی پازیٹیوٹی ریشیو جو آ رہا ہے اٹ واز 5.7, جو کہ نیئر بائی یہی آ رہا ہے تھرو آؤٹ دا ایئرس, اتنا ہی ریشیو ہمارے پاس آ رہا ہے, جس میں ٹاپ پہ جو اس وقت ہے دیٹ از ایچ سی وی. ہیپیٹائٹس سی کے بہت زیادہ ری ایکٹیو ڈونرز ہمارے پاس آ رہے ہیں, دین ایچ پی وی, ایچ آئی وی اور وی ڈی آر ایل. وی ڈی آر ایل وی ہیو بین آبزرونگ کہ کافی پیشنٹس میں جو ہے سوری کافی ڈونرز میں وی ڈی آر ایل پازیٹیوٹی ریشیو بھی از کوائٹ ہائی. جی, ناؤ I'll talk little bit about thalassemia and hemophilia community as well, because SBTA is acting as an umbrella for these programs too. تو ہم چھوٹی چھوٹی ان کے لیے کوشش کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ کرتے رہے ہیں. لائک ڈیورنگ کووڈ ہم نے کووڈ ویکسینیشن ڈرائیو کروائی فار لائک دا پیشنٹس پلس دیئر فیملیز. ان دا سیم وے وی پی ڈیز کے لیے بھی ہم نے وی چیک ود آل دا تھیلیسیمیا پیشنٹس جن کا جو ہے ای پی آئی کا اسکیڈیول کمپلیٹ نہیں تھا, ان سب کی پھر ہم نے ویکسینیشن ڈرائیو کروائی تھی. ان دا سیم وے اسکریننگ بھی ہم نے کروائی فار دا ٹی ٹی آئیز ان کوآرڈینیشن ود انفیکشس کنٹرول ڈیزیز پروگرام, اور ہم نے ایچ آئی وی اور ہیپیٹائٹس بی کے لیے ان کی ویکسینیشنس اسکریننگس کروائیں. دین جو نان ری ایکٹیو تھے ان کی پھر ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن بھی کروا دی آف دا پیشنٹس اینڈ دیئر فیملیز ایز ویل. اور جو ری ایکٹیو اس میں سے ہمیں ملے بچے یا ان کی فیملی میں سے, ان کو ایز سیڈ ہم نے کنیکٹ کروا دیا فار ریسٹ آف دا ڈائگنوسٹک پروسیجرس اینڈ ٹریٹمنٹس. With that, I'll mention this کہ ہیموفیلیا کے اسپیسیفکلی ہمارے پاس جو ہے یہ لوگ سپورٹ کے لیے ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہیموفیلیا از اے بلیڈنگ ڈس آرڈر, اس میں کلاٹنگ ڈس آرڈر ان فیکٹ آئی مسٹ سے, تو اس میں پیشنٹس سم ٹائمس ٹراما کی ہسٹری ہوتی ہے, سم ٹائمس کچھ, تو وہ فار فلنگ ایریا سے ہمارا جو ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی ہے اس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تھرو دیم, پھر ہم ان کو یہاں پہ کراچی میں بلوا کے ان کی مینجمنٹ کرواتے ہیں. اینڈ ود دیٹ تھوڑی تھوڑی فائنینشیل گرانٹ وی ٹرائی دس, ایس بی ٹی اے ٹرائی دس کہ فائنینشیل گرانٹس جو ہیں آف تھیلیسیمیا سینٹرز اینڈ ہیموفیلیا سوسائٹی یہ فرام ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ ٹائم ٹو ٹائم ہم کرواتے رہتے ہیں. جی, سو ویل ٹاک اباؤٹ دا چیلنجز ناؤ. Fragmented standards and infrastructure of blood banks, kahin pe kuch hai, kahin pe kuch hai. Like if I talk about Karachi, it's quite better. If I'm moving from Karachi to Hyderabad, to kuch aapko jo hai cheezein lackings nazar aati hain. Then if I'm moving to any of the far-flung area or district, wahan pe aapko aur zyada jo hai problems or issues nazar aate hain.
uh, absence or poor functionality of public sector hospital based blood banks, as I quoted earlier as well, कि हम सारे RBC से लिंक जो भी HBBs हैं डिस्ट्रिक्ट्स में के अंदर जो पब्लिक सेक्टर ब्लड बैंक्स हैं उनको हम फंक्शनल नहीं कर सके. So they are trying to working on their own, but not up to the mark. Activities are observed there. Then another challenge is rational use of blood or components. We have been facing this issue from a lot of healthcare facilities. Negligible hemovigilance, up to date knowledge or skills among blood banking staff, that is another issue to deal with. Non availability of standardized screening kits in far flung blood banks, जो भी हमारे हैं वहाँ पे WHO recommended kits जो हैं बहुत कम नज़र आती हैं. Lack of awareness for voluntary blood donation, TTI, thalassemia and other hemoglobinopathies among the masses, ये बहुत कम हमें नज़र आता है. इनफैक्ट मासेस क्या मैं आपको बताऊं कि इवन अमंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स उनको भी बहुत ज़्यादा चीज़ों का इल्म नहीं है. इम्प्रॉपर डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, कहीं पे उनके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, कहीं पे नहीं है, कहीं पे एक्सेल शीट पे आता है. सो दिस इज अगेन अ बिग चैलेंज. एंड सस्टेनेबिलिटी स्पेशली इन पब्लिक सेक्टर, कभी बहुत अच्छा हो जाता है, कोई अच्छा पैथोलॉजिस्ट चला जाता है, कोई अच्छा टेक्नीशियन मिल जाता है तो दे आर डूइंग वेल, और फिर आपको पता है कि रैपिड टर्नओवर्स होते हैं, तो उसमें पब्लिक सेक्टर में वी हैव बीन फेसिंग दिस इशू. Then we'll come to way forwards. Way forward should be uniform standard ranges of screening, processing, storage, transport, and costing as well. Because cost is something जो कि हमें प्राइवेट सेक्टर में बहुत इशू नज़र आता है. बहुत हमारे जो बहुत बड़े बड़े ब्लड बैंक्स हैं, दे आर चार्जिंग अ लॉट, एंड कंपैरेटिवली फिर कोई छोटा प्राइवेट ब्लड बैंक होता है तो दे आर नॉट charging much. And this is like in a way a big issue for me. I have been trying ke uniformity isme bhi मैं ला सकूं, but listening to their point of views ke what screening and other materials they are using, so they are charging accordingly. So let's see near future में हम क्या कर सकते हैं इसके लिए. So blood banking, as I said, is a unique field, so it should be taken care by the concerned expertise for making this life-saving procedure to be effective and safe for the patient. Expertise हो, जैसे कि हमने आपको बताया कि हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू जो है ब्लड बैंकिंग एक्सपर्ट्स को अपने RBCs दिए हुए हैं. सो आई फोरसी के हर जगह जो है एक्सपर्ट्स हों और उनको एक्सपर्ट वे में ही डील किया जाए, नॉट इन अ बिजनेस वे. To operationalize remaining linkages of RBCs, बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह हम इस पे जो है वो काम करना शुरू कर रहे हैं और होपफुली हो भी जाएगा. Trainings and refreshers of blood bank technicians for their improved skills. Capacity building of healthcare provider, as I said, कि rational use and hemovigilance के लिए बहुत कम इनको knowledge होती है. तो that is we have been doing it, but इसको और ज़्यादा excel करना है हम लोगों ने. Ensure the availability and use of WHO recommended kits at all levels. And for hemovigilance, hospital transfusion committees की establishment कोशिश हम करते हैं, और कुछ हॉस्पिटल्स में which are linked to RBCs, उनमें जो है ये छोटी छोटी कमेटीज बनी भी हुई हैं, and into some of the private sector blood banks in Karachi especially. लेकिन this is one of the point of way forward कि हमें इनको और ज़्यादा बढ़ाना है, so that every hospital should have hospital transfusion committee ताकि वो rational use and hemovigilance पे काम कर सकें. Voluntary blood donation drives, छोटे मोटे तो हमारे थैलेसीमिया सेंटर्स एंड RBCs कर ही रहे होते हैं, but we want कि इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए for raising awareness and advocacy among masses. Then real-time transparent data collection. This is again an issue for us कि हमारे पास dashboard provincial office में नहीं है. Once we are going to have it,
تو ہم باقی بلڈ بینکس کو بھی پابند کریں گے تاکہ ہمارے پاس ریئل ٹائم ڈیٹا کلیکشن ہوتی رہے. اسپیسیفکلی اگین آئی ول سے کہ ری ایکٹیو ڈونرس ڈیٹا، تھیلیسیمیا کی رجسٹریشن اینڈ بلڈ ڈونیشن کے ڈونرس کا ڈیٹا، اس کے لیے بھی بہت بڑا ایک جو ہے ہمیں بینیفٹ آ جائے گا. اینڈ کنیکٹنگ اسمال اسکیل بلڈ بینکس ود RBCs or any other good private blood bank for safe blood provision yet resource generation for sustainability approaches. یہ ہمارا this is one of my suggestion to the policy makers as well, because presently we are not charging free of cost blood جو ہے through RBCs ہمارے ہر پیشنٹ کو ملتا ہے. But for sustainability, this is one of my suggestion and recommendation to the policy makers کہ ہم جو ہے کنیکٹ کریں اسمال اسکیل نیئر بائی بلڈ بینکس کو کہ وہ اپنے سیمپلس بھیجیں ٹو دا RBCs فار اسکریننگ، اور باقی پروسیجرس وہ اپنے پاس کریں سو دیٹ وی ہیو سرٹن ریسورس جنریشن ایٹ RBCs. And above all, giving right blood to the right patient at right place and in right time. I want کہ SBTA ایٹ لیسٹ اس پہ جو ہے اور زیادہ کام کرے اور ہم اس قابل ہو سکیں کہ ایوری بلڈ بینک از گیونگ رائٹ بلڈ ٹو دا رائٹ پیشنٹ ایٹ رائٹ پلیس اینڈ ان رائٹ ٹائم. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. If there is any question or something, I'm there. السلام علیکم. آئی ایم ڈاکٹر عمران بشیر ہے، ورکنگ ایز اے ایڈیشنل چارج ہے میرے پاس سیکٹری بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی کا. اچھا میم، بینگ اے بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی میرے سے آپ سے کوشچن تھا کیونکہ 2017 میں آپ کی آلریڈی اسٹیبلش ہوا ہے سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی جو ہے. تو اس میں ابھی جو ڈیٹا آپ نے شو کیا، ایک تو پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کا رجسٹریشن اور لائسنسنگ کے حوالے سے، تو یہ تو ڈیٹا آئی تھنک کہ بہت کم ہے. کیا یہ اونلی فار ٹیچنگ ہاسپٹل کا ڈیٹا ہے کہ یہ آل اوور آپ کے جو سندھ کا پبلک ہاسپٹل کا، آل پبلک ہاسپٹل کا ڈیٹا تو نہیں ہے یہ؟ اس میں ڈیٹا سیمپل جو ہے بہت چھوٹا ڈیٹا ہے کہ مطلب کہ 57 یا وہ ہے سم تھنگ آپ نے رجسٹرڈ. اس بارے میں میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ کیا ریزن ہے کہ یہ آیا کہ صرف ٹیچنگ ہاسپٹل کا ڈیٹا ہے یا پھر آل اوور جو ہے آپ کا سندھ کا ڈیٹا ہے؟ تو اگر سندھ کا آل اوور سندھ کا ہے تو پھر یہ کیوں ہے اتنا بہت کم ہے یہ ڈیٹا؟ تو کیا ریزن ہے کہ آیا کہ آپ لوگوں کا کام ٹھیک نہیں ہو رہا یا کیا آپ کو پریشانی اس میں آئی ہے، کیا وجہ ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ DHQs جو ہوتے ہیں، جو ٹیچنگ ہاسپٹل کہنا چاہیے یا DHQs جو ہوتے ہیں، وہاں پہ بلڈ بینک ہم سے رجسٹرڈ ہوتے ہیں. یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ دس از دا پوائنٹ کہ جہاں پہ ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ابھی بھی ہے. اٹس ناٹ لائک کہ بلڈ بینکنگ نہیں ہو رہی ہوگی، بلڈ بینکنگ ہو رہی ہوگی. میں نے ابھی ایک ورڈ بھی یوز کیا تھا الیگل بلڈ بینکنگ کا. تو کیا ایک یہاں پہ رہتا ہے کہ جس چھوٹے سیکٹر کے، پبلک سیکٹر کے، اس میں لیبارٹری بھی ہے، تو وہیں پہ پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کو بلا لیتے ہیں، وہیں پہ ہی بلڈ ڈرا کر لیتے ہیں، وہیں پہ ہی کٹس کے ساتھ جیسی تیسی اسکریننگ کر لی اور پیشنٹ کے لیے جو ہے وہ بلڈ آگے دے دیا. یہاں جو میں نے آپ سے بات کی ہے 57 applications received and 35 registered, these are those جنہوں نے ہم سے پرمیشن کے لیے بولا تھا، اینڈ ہم پھر یہ کرتے ہیں کہ وی ہیو گاٹ اے چیک لسٹ، ہم ان کو وہ دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس چیزیں ہونی چاہیے. تو دس نمبر از دیٹ نمبر اونلی. اس کے علاوہ جو الگ جو دوسرے تعلقہ لیول پہ جو ہمارے پبلک سیکٹر کے بلڈ بینکس ہیں، وہ ہم سے رجسٹرڈ نہیں ہیں. اینڈ وین وی آر وزٹنگ دیم اینڈ آسکنگ دیم، تو وہ ہمیں یہی بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم DHQ لیول کا جو بلڈ بینک ہے، ہمیں کسی پروسیجر کے لیے بلڈ چاہیے ہوتا ہے تو ہم وہاں سے اپنے پاس منگوا لیتے ہیں. اور لیکن ٹو بی ویری فرینک، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہو ضرور رہا ہوگا کہ لیبارٹریز میں یا ادروائز پیشنٹ کے اٹینڈنس کو بلایا جاتا ہے، لٹایا جاتا ہے اور بلڈ لے کے
पेशेंट को जो है ट्रांसफ्यूज किया जाता है. सो दिस नंबर इज बिकॉज ऑफ दैट कि हमारे जो DHQ लेवल के हैं उनके लिए उनका ये नंबर है जिन्होंने हमसे बोला था और दे आर रजिस्टर्ड विद अस. लिमिटेशंस तो बहुत ज़्यादा हैं, आपको भी पता है, लेकिन देखें जहाँ पे अगर आप सर्विस को देखना चाहते हैं और वहाँ पे ऑप्शन कोई नहीं है अच्छी की, तो सारी अंडरग्राउंड एक्टिविटी होती है. ठीक है, अंडरग्राउंड एक्टिविटी कोई भी अप्लाई नहीं करता. अच्छा, इसके लिए मैं लास्ट भी बैठी हुई डॉक्टर शबनम से बात कर रही थी कि इस अंडरग्राउंड एक्टिविटी को अगर, और दिस इज़ अ ह्यूज, मतलब इट्स अ बिग कंट्री, और उसमें हमारी रेगुलेटरी कैपेसिटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो उनके रिसोर्सेज इतने नहीं है कि उधर जाके उसको करें. एक तो पहली बात यह है कि ज़रूर ऑप्शन क्रिएट करनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद उसको रेगुलेट करना चाहिए. सेकेंडली, आई थिंक वन ऑफ द रीजंस इज कि इसको ब्लड बैग के लेवल पे कंट्रोल होना चाहिए. इफ़ द ब्लड बैग्स आर नॉट अवेलेबल एट फार्मेसीज तो कलेक्शन नहीं होगी. वो अंडरग्राउंड एक्टिविटी आपकी वो मजबूरन उन जगहों पे जाएगी जिधर हो. सो हेयर आई थिंक दैट इज़ अ वन वे फॉरवर्ड कि आप ब्लड बैग को कंट्रोल करें, ड्रैप को उसको देखना है, और आप रेगुलेटर्स ने देखना है कि हम इस एक्टिविटी को, ब्लड बैग को समहाउ उधर इस तरह कंट्रोल करें कि वो अंडरग्राउंड एक्टिविटी खत्म हो जाए. अब सेकेंडली जो इसमें बात हमने जो पॉलिसी में भी लिखी है कि आई थिंक बेशक हमारे पास रिसोर्सेज और वो अभी नहीं है, लेकिन अगर हम स्ट्राइव करना शुरू करें, ग्लोबल बेंचमार्क टूल प्लस के ऊपर जाने की कोशिश शुरू कर दें, तो आई थिंक इन सम ईयर्स मे बी 5, 6, 7 वॉट एवर इट टेक्स, बट इसको इनिशिएट हो जाना चाहिए. पहले ड्रग्स के लिए जो उनका टूल है वो ग्लोबल बेंचमार्क टूल है, और जो ब्लड प्रोडक्ट्स के लिए जो पिछले साल उन्होंने उसको फाइनल किया है, दैट इज़ ग्लोबल बेंचमार्क टूल प्लस फॉर द रेगुलेटर्स. तीसरी जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रेगुलेटर ने कंप्लायंस तो देखनी है, लाइसेंस तभी करना है. वो स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइन होंगे तो किए जाएंगे. इसमें स्टैंडर्ड और गाइडलाइन की भी रिवीजन होनी है, बिकॉज योर वर्क वुड बी ओनली टू सी कि जी आप स्टैंडर्ड्स को साथ कंप्लायंट है कि नहीं, वो रियलिस्टिक होने चाहिए. Thank you very much, Dr. Durre Naz Jamal, for your very comprehensive presentation. And the questions that followed Thank were you. really thought-provoking. Now I would like to invite Dr. Hanif Mangar, who is representing the Transfusion Authority Balochistan, and he will give us a perspective of transfusion services in the province of Balochistan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you, Professor General Muhammad Salim Saab, Dr. Nisar Saab, Professor Khurshid Saab, Professor Shahid Parvez Saab, giving me a chance to present the scenario of Regional Blood Center, Quetta. I'm not representing Balochistan Blood Transfusion Authority. I am Director of Regional Blood Center, Quetta. Only I will show a few slides for progress, services, and I have converted my presentation in 4 parts. When we have started, what we are doing, what we have done, what is the way forward, very simple. In 2008, the government of Balochistan, Pakistan initiated a comprehensive reform process of blood transfusion system by support of Federal Republic of Germany through KfW Bank. The reforms are based on the internationally recommended model of nationally coordinated blood transfusion system. Introduction. First regional blood center with the capacity of processing 50,000 blood units per year was constructed in the premises of Bolam Medical College, Quetta by German government through KfW Bank in phase 1. Construction initiated in January 2014, building completed in 2016. Building handed over to the Health Department of Government of Balochistan in 2016. The construction was done by KfW Bank of Federal Republic of Germany. Equipments are also supplied by KfW Bank, Federal Republic of Germany. Training and social mobilization was done by GISD of Federal Republic of Germany. Services. The Government of Balochistan Health Department, keeping in view the dismal situation of the blood transfusion services in Balochistan, approved Blood Legislation Act in 2004. The rules and regulations are approved in 2005. Balochistan Blood Transfusion Authority was notified in 2005 through Clause 4.1 of Balochistan Safe Blood Transfusion Act. Health Department, Government of Balochistan
supporting safe blood transfusion program of Balochistan by allocating budget for the RBC quota every year through grant in aid. The management of safe blood transfusion and regional blood center quota are working under the supervision of Secretary Government of Balochistan Health Department. The Government of Balochistan Health Department monitoring performance of the public and private sector blood banks quarterly, including regional blood center quota. All financial support to Safe Blood Transfusion Program Balochistan is provided by Health Department. Current year grant in aid for consumable of RBCs is rupees, that is not 80 million. This year they have given us. In budget of 2023-24, Government of Balochistan also allocated 15 million for the Balochistan Blood Transfusion Authority, which is leading by Dr. Yasir Hussain Shah. Hopefully, inshallah, next time I will ask him to present the scenario of Balochistan Blood Transfusion Authority, what they are doing. Currently now, I'm only discussing the regional blood center quota. During current CCHF endemic, RBC quota is on front line by providing blood components, single donor mega units platelets, and random donor platelets to all doctors and health workers who are infected by Congo virus. The last 10 to 15 days, we were very busy to supply blood and blood mega units and other components to the infected patients of the Congo virus. Unfortunately, one of our postgraduate doctor, Dr. Shukrullah, has died by this Congo virus. Till today, RBC quota has provided 246 random blood units of platelets and 28 mega units of platelets to save the precious lives of health workers. यहाँ पे हमें मेगा यूनिट्स कम कहते हैं कि बड़ा हमें उन्होंने स्पेशली फॉर दोज पेशेंट्स हु वर गोइंग टू AQH हॉस्पिटल कराची, तो ऑन द वे उनको स्पेशली जो एयर एम्बुलेंस में हमारे मेगा यूनिट्स ट्रांसफ्यूज़ किए गए, उनके प्लेटलेट्स काउंट वेरी लो लेवल पे थे. अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी ऑफ देम सर्वाइव्ड. तो इसमें भी RBC का एक बड़ा रोल था. The era of blood banking before functionalization of the RBC was very pathetic in Balochistan. वही सिनेरियो था जो इससे पहले कह रहे थे कि मैडम सभा ने पहले कहा था कि गरम गरम खून वहाँ से ताज़ा खून लगा के और ब्लड बैंक से जाके नॉट थ्रू प्रॉपर स्क्रीनिंग, जो मेन डायलेमा था कि स्क्रीनिंग सही नहीं हो रही तो उनको ट्रांसफ्यूज़ किया जा रहा था. अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ दिस RBC वो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई. नॉट 100% बट एटलीस्ट 50% हमने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं. डेवलपमेंट ऑफ RBC चेंज द सिनेरियो ऑफ ब्लड बैंकिंग इन बलोचिस्तान, स्पेशली इन क्वेटा. RBC is providing quality services and issuing blood components 24/7. Quality assurance of Kalaya testing and screening is always top priority in regional blood center Quetta. Quality assurance, quality control of components preparation is dream of our workers. We are proud to be the only area in Balochistan, especially in Quetta, where we are providing 100% safe and well-screened blood to the population and the patients. The network of HBBs are increased since the starting of RBCs. Now RBC Quetta has 4 HBBs. We have added 2 more, made them 6, and also linked 4 other major hospitals, including Trauma Center Quetta, through MOUs and providing them blood 24/7. These were our HBBs, which were made by Safe Blood Transfusion Program of Pakistan, initially in phase 1. These were Bola Medical Complex Hospital, Quetta, Sandeman Provincial Hospital, Quetta, Fatima Jinnah Hospital, Quetta, District Headquarter Hospital, Mastung, District Headquarter Hospital, Chaman, and District Headquarter Hospital, Pachin. Now, when I have taken the charge of Director Safe Blood Transfusion Balochistan, I have added 4 more hospitals through MOUs. This is number 1, Sinar Hospital, Cancer Hospital, Quetta, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan Institute of Cardiology, which is running by civilians and army personnel. Balochistan Institute of Nephrourology, Quetta, Pediatric Oncology Unit of Sheikh Khalifa bin Zayed Hospital, which is running by Indus Network, and Trauma Center, Quetta. We are also providing them blood and blood components regularly. Progress. All contingent employees are now regularized. ये एक
بعض اوقات تو ہم کہہ لیتے ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہوا, بہت اچھا ہوا, دعائیں تو بہت مل رہی ہیں, بٹ پرفارمنس میں تھوڑا سا فرق پڑا. وین دے ور کنٹیجنٹ, وہ بہت اچھی طرح کام کر رہے تھے, اب وہ ریگولر ہو گئے, اب تھوڑی سی ڈنڈیاں زیادہ مار رہے ہیں. تو یہ اس کا یہ ڈرا بیک بھی ہے. ہم نے کوشش تو کی کہ وہی جو کنٹیجنٹ کام کر رہے تھے ان کو پرماننٹ کر لیں, اور آئی ہیو ڈن, مجھے دعائیں تو بہت ملی, اور میں بیمار بھی بہت ہوا تھا بیچ میں, اللہ پاک نے رحم کیا انہیں کی دعاؤں سے. تو لیکن یہ کہ وہ پرفارمنس تھوڑا سا لیول ہم ڈیٹیریٹ نہیں کہہ سکتے, تھوڑا سا کم ہوا ان کا. الحمدللہ آفٹر لانگ ٹائم کنزیومنگ پریکٹسز اینڈ ڈیفیکلٹیز, گورنمنٹ آف بلوچستان released funds for the construction of RBC at Divisional Headquarter Hospital Turbat and Divisional Headquarter Hospital Lawlai. یہ ہمارے 2020 میں اپروو ہوئے تھے ان کے لیے سر فنڈس تربت اور RBC لولائی کے لیے میں, لیکن وہ فائنینس ڈپارٹمنٹ, ایل ڈپارٹمنٹ, وہ انہوں نے الحمدللہ دس ایئر اس بار وہ ریلیز ہو گئے ان کے فنڈس. تو ہوپ فلی ود ان 2 years وی ول سی 2 new more RBCs in تربت اینڈ لولائی. اور دس ایئر میں نے کنسیپٹ پیپر اور تیار کیا ہے فار RBCs آف ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز جو ہیں, جس میں نصیر آباد وہ بھی ایک بہت بڑا ایریا کیٹر کر رہا ہوتا ہے, رائٹ فرام سے بی ٹو شادات کوٹ تک کا پورا ایریا یہ کور کر رہا ہے. اور دوسرا ہمارا جوب کا ایریا ہے, رائٹ فرام قلعہ سیف اللہ ٹو ڈی آئی خان تک کا یہ سارا ایریا یہ پھر کیٹر کرے گا. اور خزدار رائٹ فرام کلات ٹو کراچی تک یہ پورا ایریا, یہ تینوں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز انشاءاللہ کریں گے, اور اللہ کرے یہ ہو جائے کام ہمارا. یہ ہم نے جو ان کا کافی اس میں بھی جھگڑا ہوا, وہ جو CNW ڈپارٹمنٹ والے RBCs کے لیے جو ہمیں انہوں نے آرکیٹیکٹ نے بنا کے دیا تھا, دوز ور جسٹ لائک بیسک ہیلتھ یونٹس, اس پہ بھی بڑا جھگڑا ہوا. اور پھر میں نے خود آرکیٹیکٹ ہائر کر کے ان سے کہا کہ یار پراپر RBCs بنا دیں تاکہ لکس لائک RBCs. تو یہ انشاءاللہ ود ان 2 years یہ ہمارا تربت اور ان کے پیسے ریلیز ہو گئے فنڈس, اور ود ان 1 month ان کا کام شروع ہوگا. تو انشاءاللہ آفٹر 2 years we will see RBCs at تربت اینڈ لورلائی. انفارچونیٹلی ہمیں سے بلڈ ٹرانسفیوژن آف پاکستان سے صرف ایک اکلوتا RBC ملا. میرے کنسرنز بہت زیادہ ان کے ساتھ تھے, اور ہر میٹنگز میں کہتا تھا کہ وہ, میں تو کہتا نہیں ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی, لیکن کم از کم ہمیں 2 RBC تو دیتے. بلوچستان کو انہوں نے صرف ایک RBC دی. ہم اپنے ریسورسز سے انشاءاللہ بنائیں گے. چیلنجز ہمیں بہت پیش آ رہے ہیں. not achieve target of non-remunerated volunteer blood donation. زیادہ تر جو ہمارے پاس ڈونیشنز ہیں وہ ریپلیسمنٹ اور فیملی ڈونرز ہوتے ہیں, اور والنٹیئر تو بہت کم ہی آتے ہیں. اگر کوئی بلڈ ڈرائیوز ہو یا پھر کہیں پہ جا کے کیمپنگ وغیرہ کر لیں تب وی ول گیٹ یہ جو والنٹیئر ڈونیشن. ادروائز زیادہ تر ہمارے پاس جو RBC میں آ رہے ہیں, ان ہاؤس جو ڈونیشنز ہو رہی ہیں وہ زیادہ تر فیملی ڈونرز کے ہو رہی ہیں, پیشنٹس کسی کو بلا کے اپنے پیشنٹس کے لیے لے لیتے ہیں. Not achieved target of rational use of blood components despite repetitive awareness sessions. یہ پتہ نہیں ہمارے جو کنسلٹینٹس ہیں اسپیشلی گائنی سائڈ سے ہمیں بڑے پرابلم آ رہی ہے کہ دے آلویز سے نہیں ہمیں اول بلڈ چاہیے, اول بلڈ چاہیے. تو کمپوننٹ سے کنسیپٹ آلدو سیناریو از بیٹر دین بیفور, بٹ ابھی تک وہ پرابلم کافی زیادہ آ رہی ہے اول بلڈ کی. تو ہم ڈسکریج تو کرتے ہیں, لیکن بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ یہ پیشنٹ مر گیا تو یو آر رسپانسبل. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم آتا ہے ہمارے لیے. ریکویسٹ فارمز آر ناٹ پراپرلی فلڈ ان میجورٹی آف. میں ہمیشہ اپنے پریزنٹیشنز میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں ڈاکٹرس کو. پاپولیشن جو ہمارے جو الٹریٹ پیپلز ہیں, لوگ ہیں, ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ہمارے ڈاکٹرس خود فالو. آپ یقین کریں کہ وہ جو اس پہ لکھتے ہیں اتنے چھوٹے سے پیپر پہ, ہم نے ان کو پراپر ریکویسٹ فارمز کئی بار ہاسپٹلس میں ڈسٹریبیوٹ کیے, اتنے چھوٹے سے 1 unit of whole blood, 1 unit of RCC, 1 unit of cryo, نہ اسٹیمپ نہ سگنیچرس. یہ کرتے کون ہیں؟ ہمارے PGs کرتے ہیں. جب ان کے پروفیسرس کو کہتے ہیں کہ یار ایٹ لیسٹ آپ ان کو ٹیچ کر لیں یا ہمیں بلائیں, تو اس کے باوجود یہ پرابلم بہت زیادہ چل رہی ہے. اور ڈسکریج تو کرتے ہیں, بٹ کیا کرنا چاہیے, روک نہیں سکتے بلڈ اس کو ایشو ہے. اس کو چیلنجز ہمارے پاس کوئٹہ میں اسپیشلی, اور بلوچستان میں تو ویسے ہی تو تھرو آؤٹ بلوچستان اب سولر پہ شفٹ ہو چکا ہے. ہمارے جو لینڈز ایریا ہیں, جو ایگریکلچر سارا اب تو وہ سولر پہ ہے. وابڈا اور کیسکو بیسکو تو ختم ہو گئی ہے, بٹ RBC کے لیے بھی انہوں نے ہمیں ایک ایسا ایریا دیا, لائن دی, جہاں پہ 6 سے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تو جنریٹر پہ چلا رہے ہوتے ہیں,
تو دس ٹائم میرے خیال میں مہینے 2 مہینے پہلے پھر ہم نے ایکسپریس لائن سے ایک کنیکشن لے لی. ناؤ ان شاء اللہ ان فیوچر ہمیں یہ پرابلم نہیں ہوگا. پہلے فیس کر رہے تھے, فیول کا بجٹ بھی کم تھا ہمارا. بجٹ کانسٹینٹس آر آلسو افیکٹنگ دی سروسز آف RBCs. اب ہمارے پاس ایشو کیا آ رہا ہوتا ہے کہ وہ چونکہ پبلک سیکٹر ہے, میم صبا جس طرح ڈیل کر رہی ہیں, ہم نے ان کو کئی بار ریکویسٹ کی. پروفیسر باری صاحب کو تو میں نے چائنا میں بھی اسپیشلی وہاں پہ لیان میں ریکویسٹ کی کہ آئیں بھائی آپ لے لیں, اور بدقسمتی سے جام کمال صاحب جلدی چلے گئے, ورنہ شاید ہم انڈس کے ساتھ چلے جاتے. اور تو میں نے کہا یار ایٹ لیسٹ میں بیک ٹو مائی ڈپارٹمنٹ پیتھالوجی میں ایز HOD تو جاؤں گا, لیکن ایٹ لیسٹ یہ تو ہوگا کہ ہمارے ایریا کے لوگوں کو اچھا بلڈ ملے گا, اچھے لوگ آئیں گے, ٹرینڈ لوگ آئیں گے, اور اسکلڈ ورکرز کام کریں گے. اور سب سے بڑی بات ہے ڈاکٹر صبا جمال کی وہاں پہ وہ مانیٹرنگ ہوگی اور چیکنگ اچھی ہوگی. اور جس طرح انڈس گروم کر رہے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی اسی پائپ لائن میں آ جائے. بجٹ فار کنزیومرز آر ان گرانٹ ان ایٹ اینڈ آلویز ڈیلیٹ. یہ بہت زیادہ پرابلم ہمارے یہاں. ایز پروگرام از ناؤ ریگولر, سو بجٹ ابھی ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ بجٹ شوڈ بی ان ریگولر بیسس ہونا چاہیے, ہمیں سیکٹریٹ کے چکر لگانے نہیں چاہیے. نیڈ آف نیو اکوپمنٹس, جو ہمیں کچھ اکوپمنٹس دیے گئے تھے KFW کی طرف سے, وہ تو 3 سال پہلے ہی فارغ ہو گیا, پھر ہم نے نہیں پرچیز کی. اب وی نیڈ مور اکوپمنٹس. یہ ہم ان شاء اللہ گورنمنٹ سے ٹرائی کر رہے ہیں ٹو گیٹ مور بجٹ فار دس پرچیز یا پروکیورمنٹ آف اکوپمنٹس کے لیے. ہمارا بجٹ فار ریپیئر اینڈ مینٹیننس از آلسو لیس. اب وے فارورڈ میں جو سوچ رہا ہوں, ارینجنگ مور اینڈ اسپیڈی اویئرنیس سیشنز ان آل اوور دا پروونس فار ریشنل یوز آف بلڈ اینڈ بلڈ کمپوننٹس. اس میں ہم نے ایک پلان بنایا ہے کہ ہم جا کے ڈور ٹو ڈور, وارڈ ٹو وارڈ, کنسلٹنٹ ٹو کنسلٹنٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جی کائنڈلی یہ ریشنل یوز پہ زیادہ آپ فوکس کر لیں. پلاننگ ٹو ورک ود BBTA ٹو گیٹ ریڈ آف illegal blood banks اینڈ برنگ آل blood banks ٹو adopt quality testing and TTDs free بلوچستان. اب چونکہ ہمارا جو بلوچستان بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی اتنا ایکٹیو نہیں ہے, تو ابھی ہم تو لگ رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی میٹالوجسٹ ہیں, ڈاکٹر شفیع صاحب بھی ہیں, تو آئی ایم ٹرائنگ ٹو اس کو وہاں پہ یہ BBTA کا چارج دیا جائے تاکہ وہ اس کو شاید وہ جو لوگ چلا رہے ہیں ان سے بہتر چلائیں. Safe blood transfusion program in collaboration with BBTA arranging mapping of blood banks all over the province and starting issuing of licenses and registration. یہ بھی ایک بڑا ڈیلیما ہے, ابھی تک بہت کم, منیمم ہمارے پاس ایٹ لیسٹ 10 to 20 رجسٹرڈ ہیں, باقی وداؤٹ رجسٹریشن چل رہے ہیں. اور وہاں سے پھر وہ ریپڈ ICT میتھڈ پہ وہ ہو رہی ہے, اسکریننگ ہو رہی ہے اور لوگوں پاپولیشن کو پازیٹیو کر رہے ہیں. تو ہمارا یہی تو ڈریم تو ہے کہ TTD فری بلوچستان ہو. اور ایک اور جو جس کے لیے میرا تو Day 1 سے تھا وہ کوشش کہ ہمارے طلباء اور RBC الحمدللہ وہ بھی انشاءاللہ we will see in a year or two to increase the daily volunteer blood donations by blood drives in different institutes. اور مدرسہ کو ہم نے خاص فوکس کیا اس بار, جو وہاں پہ مدرساز میں بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ان کو انسینٹیوز کے ساتھ چاہ رہے ہیں کہ وہ انسینٹیوز یہ ہوگا, ہم نے ان کو یہ کہا کہ جی ہم ان کو بلڈ بینکنگ کے, آپ کے پاس جو بچے میٹرک ہیں کیونکہ وہ کورس کرنے کے بعد وہ ڈائریکٹ میٹرک کا ایگزام دیتے ہیں, تو ہم نے کہا جو میٹرک پاس ہوں گے ہم ان کو بلڈ بینکنگ کی ٹریننگ کرائیں گے. تو یہ انسینٹیو ہم کو دے رہے ہیں, تو جس سے ہمیں کافی پازیٹیولی ہمیں وہاں سے رسپانس مل رہا ہے مدرسہ سے خاص کر. اور our dream and motto is that every patient should get safe and well screened blood from RBCs. اور اسی کنٹینیوشن کو لیتے ہوئے جو ہم چاہ رہے ہیں, جو میرا ڈریم ہے, ایٹ دا ہینڈ آف RBCs, ایٹ دا ہینڈ دا RBCs آر, میں ہمیشہ کہتا ہوں آر بلیسنگس, کیونکہ جو وہ ہیرا تھا بیفور RBCs وہی تھا کہ وہاں سے وہ ریپڈ پہ لگا کے بھجوا دو, ٹرانسفیوز کر لو. پرسنٹیج HIV HBCG اور HCV کافی بڑھ رہی تھی, RBCs کے آنے کے بعد یہ کافی کم ہوا. تو ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ چونکہ بلیسنگز ہے اس کو آگے لے جایا جائے. اور دس از مائی ڈریم. میڈم نے جو ڈریم دی تھی کہ جان لینن کا ڈریم تھا, یہ انیف جان کا ڈریم ہے کہ تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس وہ منی RBCs میں کنورٹ ہو جائیں. تھینک یو ویری مچ. اینی کویشچن؟ It's rather a comment. First of all, I must thank Mangal Saab for having such a wonderful presentation. And we are very happy to see the progress made under your supervision in Balochistan. And hopefully you will soon
come at par with all other provinces. अच्छा, जो आपने रैशनल ब्लड यूज़ की बात की, उसमें हमने पीएसएच की तरफ से केस टेकअप किया हुआ है सीपीएसपी के साथ कि जो उनकी असेंशियल वर्कशॉप्स हैं फॉर द रेजिडेंट्स, 3 या 4 जो होती हैं कम्युनिकेशन की, और वो उसके साथ एक एडिशनल वर्कशॉप ऐड की जाए, उसका हमने करिकुलम भी बना के उनको भेजा है फॉर असेंशियल ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज। राशनल यूज़ उसमें शामिल है। सो अगर ये शामिल हो जाती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमने कहा कि ये वर्कशॉप लाजमी होनी चाहिए फॉर ऑल द क्लिनिकल स्पेशलिटीज़, ताकि रजिस्ट्रार उस लेवल पे हम उनको उस वर्कशॉप में एटलीस्ट ब्लड ऑर्डरिंग, ब्लड मैनेजमेंट, ब्लड रिक्वेस्टिंग और कंपोनेंट्स, एक बेसिक नॉलेज हम उनको दें। सो दिस इज़ ऑलरेडी पार्क्ड विद सीपीएसपी और मुझे होप है कि शायद वो अप्रूव हो जाए। सर, इसमें एक चूँकि यू आर डीलिंग विद सीपीएसपी, करिकुलम में एक रख लें तमाम सब्जेक्ट्स की। अब हेमेटोलॉजी वाले तो कर लेते हैं कहीं ना कहीं। दिस इज फॉर ऑल क्लिनिकल फॉर डिसिप्लिन, ऑल मेडिसिन, इवन मेडिसिन वालों को भी ये कंसेप्ट नहीं, ये सबके लिए, नॉट फॉर अस, इट इज नॉट फॉर हेमेटोलॉजी, इट इज फॉर ऑल अदर क्लिनिकल जी बिल्कुल स्पेशलिटीज। सर, थैंक यू। एनीथिंग? मेरे ख्याल में बड़ा कम कैसे। Thank you so much, Dr. Hanif Mangal. It was a wonderful presentation, and I would say any progress is good, however slow it may be. So you are doing a wonderful job. Now we come to our last presentation of the second session. We would like to invite Dr. Shabnam Bashir. She is Director of Institute of Blood Transfusion Services in Punjab. Assalamu alaikum everyone. So basically blood transfusion service, progress, challenges and way forward. तो जो टॉपिक था वो भी सिमिलर था एंड प्रॉब्लम्स, और बाय एंड लार्ज देयर इज सर्टेन ओवरलैप इन दैट एज वेल. So existing structure of blood transfusion services Punjab is, I think, the most complex among all of us, because there is a public sector and there is division in public sector and overlap with the federal as well. Specialized healthcare, medical education is basically being catered by IBTS and private-public partnership, Indus mainly. Then primary and secondary healthcare, federal health administered. There are 4 blood banks in Punjab which are actually under the supervision of federal government. Then there are private sectors, many hospital-based private blood banks, and then NGOs, others, and then there is authority, which is another entirely secluded entity in Punjab, which is basically the regulatory body here. So these few slides are basically the courtesy of Dr. Imran Saab, as he is Secretary BTA. And you can see that there are a lot many blood banks in all teaching hospital, in specialized healthcare, then 5 cardiac hospitals, 2 regional blood centers with Multan, and there are then 3 so-called regional blood centers in Mayo, LGH and Allied Faisalabad, and basically 2 of them are actually upgraded HBBs, and Faisalabad is for the time being stands nowhere. Then primary and secondary healthcare department has 26 DHQ and 124. There is a huge network of blood banks in there, and then federal health department run hospitals are also present in Punjab. In private sector, 247 private hospital-based blood banks and NGOs 74, which are providing blood to these thalassemics and hemophilics. And then there are some stand-alone blood banks with varying capabilities. They are number 64. So 385 in the private sector blood banking. So there is a huge network and huge scatter of fragmented blood transfusion services present currently in Punjab. So this is the brief history which was already taken up by the previous speaker, that before 2002 all was under IBTS control. Then from 2002-17 the primary and secondary took over the district and Tehsil blood banks, and 22 came with us, and 2 of them they are outsourced, and the total number with IBTS is now 28. 2 of them are being managed by the Indus Healthcare Network. So when you see this slide, it shows the magnitude of the donation and the collection of the blood which we are doing all across Punjab.
6,51,912 per year, data of 2022. So this is, I think, a number which can cater almost whole of the province. This is a huge number, and it can easily can be managed if done effectively. So challenges are again not new to all of us. There is no clear-cut provincial policy, and if there is any national policy, it is not being implemented in true letter and spirit. Fragmented system is there. There is shortage of trained human resource. So this is one big impediment that I am facing right now. Substandard infection testing practices, even though we are now improving on that, unit wastage and pilferage, this is huge. I am already in the process of taking all the data basically in soft form from all my blood banks, but I can safely say that about 40% of the blood which is being collected by the directed donations, it is being wasted or it is being taken out without knowledge or from these blood establishments. Then donation type, we all know it is basically directed, and the donor safety is one thing which I have seen is seriously jeopardized across Punjab. I have seen donors, they are bled like 750, 780, 800 mils to the maximum capacity of the blood bag. It is being done repeatedly and routinely, and and most of the donations which are being taken across Pakistan, I must say, except for Indus and some other armed forces blood banks, it is unsupervised. So this is one thing, donor safety is my great concern while handling these issues. Then data input handling is primitive. It is basically the Excel sheets, they are filled automatically without considering the actual data which is coming on. So the big challenge is to do all this data input in the form of IT-based working. Then lack of awareness among clinicians regarding blood transfusion. This is another area which is very alarming. And most of the blood which is being wasted is due to this thing that most of our clinicians and gynecologists, and this is in specialized healthcare, tertiary care hospitals, that they refuse to use the blood which is 4 or 5 days more than that old. So all that units, either they are being taken out of that facility or they are being wasted after the nearing their expiry, or they are unfortunately being given to the thalassemic children's when they are like 3 + 4 weeks old, and they are then being utilized by the thalassemics. So this thing is very prevalent, I have seen across all the big large blood units. The lack of coordination among different stakeholders, especially policymakers and service delivery department. This is another thing which is haunting me actually, that this one variable is very important for me, that if the service delivery department like IBTS is not getting any support from the policymakers and bureaucracy, then we are not going to go anywhere in future soon. Then mishandling of the funding's international partners. This is again a story which all we know that we could have benefited to a very large scale, but due to our attitudes and our behaviors and our apathy, we lost them, and it is a huge, I think in long term, it is very harmful to us. So there is certain progress basically in the form of sensitization. And the main leaders and credit I must give to Save Blood Transfusion of Pakistan, that actually they have started giving this idea and floating this idea of centralized regional blood center model, and then hub and spoke model, as Professor Sabha said. And then again in her talk, she repeatedly used doable models. It is doable, it is doable. If it can be done in Nishtari, it can be done elsewhere. So from Indus, we have learned that this is a doable thing if we do it with all sincerity. And then there is some progress in TTI testing, as we have presented in the previously, that in Mayo, in LGH, in services, in Gangaram, we have shifted
completely to the CLIA method of testing, and in other we are in progress. So there is some progress basically going on. Then there is revamping of infrastructure. So this came into action when the Secretary Specialized Health, the previous one, Qazi Saab, he gave us the vision of Save Blood for Punjab year 2023. With this slogan, he worked day in and day out with the team that we were there, and all the blood units which are present in the hospitals, they were revamped overnight. Revamping started overnight, and there is marked difference before and after the engagement of the direct involvement of the health secretary in this progress. And there is measurable revamping of the infrastructure of these blood banks. Then there was formulation of advisory committee, and I am Nazish and other, you must excuse me कि आपकी तस्वीर इसमें नज़र नहीं आ रही, but your names are mentioned. We worked for 5 to 6 months relentlessly to develop a data which is the baseline from which we are going to start. We were in the advisory role, and the advices that we have given to the Secretary Health were well taken, and as a result of that, the supervisory role of each blood bank is then given to the senior most hematologist there. I think this was very promising, and right now all the hematologists, senior most or the senior faculty members in that setting, they are basically supervising the blood bank which is being housed in that facility. This was a big shift that actually the things are now coming back to those people who actually know the subject, and they can do a lot. Then hospital administration ownership was basically mandated, and it was again on the direct instructions of health secretary that all the vice chancellors, principals, MSs, they were directly taken into a group, WhatsApp group, and they were given this task to do the revamping on priority. And in this, they have given the ownership, logistics, housing, electricity, guard, everything to the housing facility MS. So involvement, and we use this letter time and time again and go to the MSs basically to show them that this is primary. And one of the MS, he got demoted because of the fact that he was not knowing this thing, that it is his responsibility to basically look after all the blood banks working there under their jurisdiction. So in this letter, again, hematologists were the key players in all the specialized healthcare facilities, and they were given the task. Then this came 17 days back, and as Dr. Faisal Sultan yesterday said, he felt himself in the eye of the storm, and currently I'm feeling the close kinship with him. Okay, I'm feeling myself in the eye of the storm. But the thing which is different is at the time, and they did a remarkable work with the COVID pandemic. He was the government, the only difference is. But in my case, I am not the government and the policy maker or so basically I think it is a very challenging uphill task for me and my team and all of us hematologists sitting here to bridge this gap. So with that, there are certain objectives in my mind which I have penned down. Objective 1 is the first and the foremost and most vital in my mind, that this should be done to secure government commitment and support at national and provincial level. So this is one thing for which I must request you, I must request those who are writing up the policy 2330, and all the time I am bugging Brigadier Nuzhat, please notify a pressure group. And the same thing was being said by Professor Sabah Jamal, that it is high time that we take the reins of this issue of blood banking in the hands of the hematologist, and we make a pressure group or a group which can actually engage these officials, because these officials, they keep on changing very rapidly. So we have to make a pressure group and a continuous presence at that level. The objective 2 is currently there is a fragmented and disorganized system of blood transfusion. It has to be reorganized. So it is a very difficult task. You can make a new building very easily,
But if you have to pull down a building and then to build a new one, it is very difficult. So with the international standards of blood banking and hemovigilance, objective 3 is to establish BBIMS for networking. I've already started working on that, and I've created an IT cell in IBTS. And as Gangaram Hospital has got all the components of a recipe, they have got Punjab IT board, they have got very nice building which was being constructed with the help of, basically it was redesigned as a large blood bank with the help of Indus and Sabha, that a flow was being established, it is there. And as we basically are focusing on that to do a pilot in Sir Gangaram Hospital Blood Bank to showcase for the further assistance and management. Then objective 4 is shift from directed donations gradually to replacement. Already we have started working on them in like in Jinnah, in Gangaram. We are engaging the clinicians on regular basis, taking seminars, giving them the importance of replacement donation and then voluntary donation subsequently. And after achieving all this, obviously plasma fractionation revenue generation may be 5-6 years down the lane. When we have optimized all these services, then we'll think about, and maybe things in this era of like IT, things can be done quite speedily. So these are the basically objectives which I have given to myself and my team, and through you, all of you. Proposed model is regional organization and splitting of producers and users. So this is the model that the same is being done by the Indus, and it is again doable, and we are working on that. So I have given a plan to the government in which I have phased this thing out. In phase 1, in 3 to 6 months, blood establishment, like I've told you, in Sir Gangaram Hospital, where all the working will be IT based, and it will be connected to the IBTS head office. Upgradation of blood establishment under the wing of IBTS, and upgradation of IBTS itself. So again, for next 6 months, my aim of my team is to optimize all the facilities, HR, everything which is currently available with us, to put it to its maximum use. After 6 months, if we show the results, I'm counting on that, phase 2 will start. In 6 months, 2-year restructuring of IBTS, management information system for IBTS, HBBs, blood establishment in regional blood center, and regional blood center Gangaram Hospital with attached HBBs, and regional blood center Faisalabad. It has to be taken as a new project. I visited regional blood center Faisalabad. It was a beautiful setup, very well equipped, but it is going to get wasted if we do not take any step any soon, because all the things, they are rotting there, and 50% of the building is being taken by the university itself for as their dump for the junkyard and extra luggage. So this is very important, and with the current finances and HR of IBTS, we cannot make it function. We have to make a new proposal or a project, a PC1 for actual this Faisalabad Regional Blood Center establishment and working. In phase 3, which I proposed 2 to 5 years down the lane, one big RBC for Lahore. This is what myself and my team, Professor Shaida Mohsin, Nazish Mizna, and with the discussion with Professor Sabah Jamal, I think this is the idea. In only Lahore, we are basically collecting more than 3 lakh units. So if we create a big regional blood center, maybe at IBTS, it can cater very easily all the needs of the not only Lahore but neighboring districts as well. So this is one thing. Or maybe if this is not feasible for the time being, then upgradation of already so-called regional blood center, Mayo, LGH, and Sir Gangaram to the level of regional blood center with attached HPBs. So this is basically the phase 3 on which I am working. And then there is establishment of regional blood center Gujranwala,
Sargoda Rahim Yar Khan. This is what is actually shown by Professor Sabah Jamal in her working, which she done, but without collaborating with her. This is the proposed model that is in my mind, that gradually we have to shift towards this hub and spoke model. So IBTS project plan phase 2, 6 months to 2 year, I have to create administrative cell, HR department, quality management cell, procurement cell, I have already notified. Training and research cell is to be, because it is an institute and it should be doing what it is meant to be done by IBTS, biomedical department. Obviously I may be requiring initially through MOUs the help of both Indus and University of Health Sciences department, and then IT department, which is already being set up in IBTS, and you'll be inshallah hearing in next 2 to 3 months. The Gangaram is going to be totally attached, working will be on IT, because things are available with us in the form of software, hardware and data entry operators for 1 or 2 centers. So my target is do a complete pilot in one HBB and upgrade it to the level of regional blood center. So this is, and then increasing network with primary and secondary healthcare, private sector, and attachment of private sector with public blood establishment. So ultimately we have to do that to have a comprehensive centralized functioning of our blood transfusion services, and then avenues for plasma fractionation and revenue generation. So the way forward is shifting administration of all blood transfusion services to one organization. Total ownership of health department with focal persons, liaison and cells. Functional PBTA, again this PBTA which is sitting in this hall consists of like 4 or 5 personals, and day in and day out Dr. Imran is visiting blood banks and doing his work very effectively, but it has to be developed into a proper facility. Then linkage development with housing medical facility, we have already started working on that, and we are going to go in a systematic way, ऐसे haphazard नहीं, हम हर एक के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग अपनी करने जा रहे हैं. जैसे जिना में हमने बड़ी इफ़ेक्टिव अब अपनी कंपेन शुरू की हुई है, गंगाराम में ऑलरेडी की है, तो थोड़ी अरसे में आप देखेंगे वी आर गोइंग टू develop a network of hematologists indigenous to that institution, making a connection between IBTS and the administration there. So this is in pipeline, and re-establishment of international collaboration. Again, I'll request General Salim Sahab and the team PSH that this is very vital, that now you should ask government to re-engage these partners. They have done a lot for us, and due to our basically apathy, they are leaving us. They are still here, and it is time to basically re-engage them. And then international funding. I have heard in health department that there is a huge fund available from the Asian Development Bank, and I have already told the Secretary Sahab, maybe we can use that for the building of a huge manufacturing regional blood center, collecting all the donations from the large blood banks of Lahore and processing them and then distributing them. The model which is being devised and reconsidered by Sabha, that can be done very easily. So where there is a will, there is a way. It is an uphill task, and I request you again and again that I need your support and backing. I am there for teamwork. So अभी मुझे डॉक्टर नईम कह रहे थे कि आर्मी का हाथ बहुत मजबूत हाथ है, वो भी होगा, तो वो भी इंशाल्लाह होगा. आर्मी का हाथ है तो हम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग. जी सर, अपनी चिट निकालिए. Any questions, please? Or any list of questions, please? Dr. Shabnam, thank you very much for this overview. कुछ मेरे भी gaps बीच में fill हुए हैं. Definitely we have a lot of faith in our skills and capacities and will, क्योंकि आप thalassemia prevention program में काम कर चुके हैं. We have seen that, alhamdulillah, you achieved against all odds, and I'm sure you can achieve a lot against all odds.
Definitely हम जिस capacity में भी है, we will support there, we are all the well wishers and we want to go beyond that. और उस beyond that में आपसे discussions रहती हैं and obviously that is again a very good sign कि हम इतना ज़्यादा transfusion के ऊपर बात कर रहे हैं, इतने sensitized हैं. But जो top पे आपका point है कि वो जो हम think tanks या pressure group या whatever अगर हो create हो जाए and we continuously engaged with those people जिनके सामने political will और commitment और resources लेने हैं. जो key it comes to resources, no doubt about that. Our resources के लिए आपने तो एक generalistic statement दी है, but we do have a lot of potential और हमें पता है कि ये potential even पंजाब से अगर start हो जाए कि plasma से हम invest करें तो हम resources generate कर सकते हैं. So whatever bureaucracy wants to listen, sell, we need to sell it to them. Whatever the political people need to listen to them, we want to sell it that. And I'm sure that you can be up to the task and we wish you a good one. Thank you very much. Anyone else? Any more questions, please? अस्सलाम वालेकुम मैडम, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं पैक्सेल एंड एफएफपीज़ में, हम पैक्सेल पेशेंट को यूटिलाइज हो रहा है एंड एफएफपी को हम प्लाज्मा फ्रैक्शनेशन के लिए यूज़ करें या किसी और पेशेंट को इशू हो वो, तो इन दैट केस जो पेशेंट का मेन अटेंडेंट है या जो बेसिक डोनर है जिससे वो एक्सट्रैक्ट हुआ है, उसकी कोई कंसेंट लेना या उससे कोई एथिकल इसमें है कोई इम्पोर्टेंस या बस हम उसको यूज़ कर सकते हैं? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अभी चूँकि हम उस तरह से आप उससे पहले भी अभी जो कंपोनेंट बना रहे हैं, कंसेंट मेरा ख्याल है लिया जाता है डोनर को जिस वक्त एंगेज किया जाता है उस क्वेश्चनर में उसका कंसेंट लिया जाता है, क्योंकि इंडस की जो वर्किंग है वो टोटली कंपोनेंट्स बना रहे हैं, तो कंसेंट इज़ पार्ट ऑफ प्री जो डोनेशन एक उनका क्वेश्चनर है, इट इज़ पार्ट ऑफ दैट, तो लिया जाता है ऑलरेडी जो हम पहले ले रहे हैं. जी ऑलरेडी इसमें एक दो चीज़ें हैं ना कि एक तो हम विद इन द हॉस्पिटल उसको यूज़ कर रहे हैं और अगर हम उस प्लाज्मा फ्रैक्शनेशन के लिए या किसी कमर्शियल वो जब वक्त आएगा आई एम श्योर डॉक्टर सबा एंड ब्रिगेडियर नज़र दे आर गोइंग टू थिंक ऑफ समथिंग कि उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करें. दिस इज़ अ बिग पॉइंट विच इज़ अंडर कंसिडरेशन. आई एम श्योर ऑफ ऑल दीज पीपल हु आर एमिंग एट प्लाज्मा फ्रैक्शनेशन कि वेदर हम उनको बताएं कि एक्चुअली वी आर सेलिंग दैट. तो ये यूज होगा तो उसके लिए वो कंसेंट देते हैं, तो उस स्टेटमेंट में अंदर शामिल है एथिकली वो डोनर उसकी ओनरशिप लेता है, उसको बताया जाता है कि इस पर्पस के लिए यूज हो सकता है और आप एग्री करते हैं. लेकिन ये पॉइंट इतना सिंपल नहीं है. देयर विल कम अ पॉइंट कि जब डोनर्स को ये पता लगना शुरू हो जाएगा कि दिस थिंग इज हैपनिंग, then things are not going to be that straightforward. ये है कि because you are going to use FFP for commercial basis, and when you are doing commercial basis, आप कह रहे हैं कि वो जो कंपनी आ रही है वो बनाएगी और बेचेगी आगे फैक्टर ऐसे फैक्टर concentrates, then you have to have take an additional consent. She is right. At the moment you are doing only for voluntary basis कि आपने एक कंपोनेंट बनाया, एक को दे दिया, दूसरे को दे दी, लेकिन जब आप प्लाज्मा फ्रैक्शनेशन में जाएंगे इट इज़ गोइंग टू बी कमर्शियल एक्टिविटी. आप पैसे कमा रहे होंगे, तो पैसे कमा रहे होंगे तो उनकी बात ठीक है, आपको फिर आपको कंसेंट जो डिफरेंट वे में देनी पड़ेगी. आई थिंक मैं ब्रीफली बता दूं, वो ये है कि जब हम WHO के सिग्नेटरी हैं ना, तो हम उनकी जितनी भी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के सिग्नेटरी होने का ये है कि आप कमिटमेंट करते हैं. उसकी कमिटमेंट में WHO PDMPs के लिहाज से कहता है कि व्हेन प्लाज्मा विल गो आउट ऑफ द कंट्री द PDMP हैज़ टू बी ब्रॉट इन. So it's a in-kind exchange. We are not saying to the donor क्योंकि in-kind exchange का मतलब है कि आपकी जो भी requirement है PDMPs की उसको पूरा किया जाएगा in exchange for plasma. So that is about in-kind. You get a finished product. जो आप commercial activity की बात कर रहे हैं वो कोई undertake उस तरह से नहीं कर रहा. But obviously having said that, there's a lot of पर्दा in that. But आपका काम ये है कि जो सामने आप काम कर रहे हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है पब्लिक सेक्टर की PDMPs की, अगर पब्लिक सेक्टर का प्लाज्मा जाता है उनकी पूरी नीड पूरी करनी है एंड नोबडी कैन एस्केप दैट एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक श्योर कि दे इंश्योर कि वो PDMPs की शक्ल में वापस आए. मैडम को माइक चाहिए. Thank you very much, Dr. Shabnam,
for a very comprehensive presentation. Now our respected panelists, Professor Shaida Mohsin and Brigadier Naeem would like to give their comments. यहीं पे बात करें? जी मैम. Thank you so much, Helen, for inviting us as panelists. In fact, it had been a very, very useful session, and all these speakers, they have pointed towards common points. Everyone is saying that the services are fragmented, staff is not sufficiently trained, and no hemovigilance is there. And there is no availability of the standardized screening processes. And this was the comments of Durenas and Dr. Shabnam. And I was very happy to know Dr. Hanif Mengal. He said that he is providing 100% safe and well-screened blood, at least in the RBC, and at least some proportion of people are getting that kind of blood. I have gone through the policy which has been prepared by Dr. Nuzhat. Congratulations, Dr. Nuzhat. It has been very, very comprehensive policy. And when I was looking at all these problems, which I have been discussing with Dr. Shabnam, and we are facing all these things in meetings and everywhere, so many challenges. Then when I went through the policy, I came to note that there is a solution of all the things in the policy. But everything is revolving around the Central Advisory Committee. Rightly so, it should be controlled by some strong committee. And here I have a suggestion that that committee should not be only a committee for the sake of names, because I've seen the names and long list of people in there, which I'm sure they have not contributed, some of them a little bit and others not at all. So there has to be a strong advisory committee which should be very active and should cover all the aspects of transfusion and the control of transfusion services in the whole country. This is my request, that the names should be taken, those names should be included who are really, now we know at the in PSH forum that who are the people who are interested, who are sincere, who are really persistent and dedicated. So those names should be there so that that committee works according to the objectives, and then we achieve the objectives in the province and in the center. Thank you, ma'am. Thank you very much for the kind invitation. Very briefly, the issues were common which were discussed regarding transfusion services. Blood supply shortages, quality and safety concerns, infrastructure and equipment concerns, education and awareness, regulatory and administrative issues. It all boils down to one thing, and that is lack of proper governance. Ma'am, now you have the opportunity for addressing this issue of governance and regulatory frameworks, and I'm sure you will deliver. Thank you. Thank you, sir. Now, Muniza? Now I request Muniza, the co-chair of the session, to give her comments, please. Thank you so much, Dr. Helen. Just to add few comments and a reality check. It was way back in early 2000s, जब training, we are as FCPS trainees, और हम लोग, in fact मेरी तो children hospital में थी, and that blood bank was supervised by the hematology department. लेकिन वहाँ से जब मैं जिना हॉस्पिटल ट्रांसफ़र हुई तो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे एक बड़ा सीरियस इशू ये था कि ब्लड बैंक को हम लोग मतलब कि ओन करना तो दूर की बात, इवन वी कैन नॉट एंटर इन दैट ब्लड बैंक. और उस वक्त हमें कहा जाता था कि इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ IPTS,
and you cannot interfere the services, processes, or anything related to blood bank because it is under the control of IBTS. तो ये वाला ट्रेंड चेंज होना कि आप IBTS के कंट्रोल से वो राइट पर्सन्स की सुपरविजन में आना, ये बात तो पहले से चल रही थी सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी और सब, लेकिन एक मैं क्रेडिट देना चाहूँगी प्रोफेसर निसार को कि जो हमारी 5-6 साल 7 साल पहले मीटिंग्स होती थी और उसमें सेंसिटाइज करना हेल्थ डिपार्टमेंट को कि आपको राइट पर्सन चाहिए, हिमेटोलॉजिस्ट चाहिए ब्लड बैंक्स को देखने के लिए। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का बंदा ब्लड बैंक्स को ओन नहीं कर सकता until or unless he or she is a hematologist. तो ये सेंसिटाइज करना और पहली दफ़ा उनको रियलाइज़ कराना, क्योंकि वो मीटिंग्स मैंने सर के साथ अटेंड की थी और वो ये कहते होते थे उनको कि जब तक आप ये हेमाटोलॉजिस्ट को कंट्रोल नहीं देंगे तो ये ब्लड बैंक सर्विसेज कभी भी नहीं इम्प्रूव होंगी। और अगर वहाँ से ट्रांजिशन में देखूँ इस वक्त तो काफ़ी फ़र्क है, मतलब कि आप उसको 180 डिग्री टर्न तो नहीं कह सकते, लेकिन एटलीस्ट 90 डिग्री टर्न ज़रूर है, क्योंकि प्रॉपर जो पर्सनस हैं या प्रॉपर जो लोग हैं जिनके कंट्रोल में वो ब्लड बैंक, क्योंकि ये मेरे ख्याल है 4 साल पहले का गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकला था इस सेंसिटाइजेशन के बाद कि ब्लड बैंक्स विल कम अंडर द कंट्रोल ऑफ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ दैट हॉस्पिटल। तो उसमें पहली दफ़ा मैंने फिर इसी तरह LGH के ब्लड बैंक को सुपरवाइज़ करना शुरू किया, जिना में हुआ, गंगाराम में हुआ। उससे पहले ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि हेमाटोलॉजिस्ट जो है वो इंटरफेयर करेगा, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का हेमाटोलॉजिस्ट इंटरफेयर करेगा ब्लड बैंक में। तो इट्स अ ग्रेट चेंज। और अब हमारे सामने है कि माशाल्लाह IBTS की डायरेक्टर ही शी इज़ हेमाटोलॉजिस्ट, और ऐसी हेमाटोलॉजिस्ट जिनसे हमें माशाल्लाह बहुत उम्मीदें भी हैं और उन्होंने हमेशा उम्मीदों पे पूरी भी उतरी हैं। तो दिस इज़ अ ग्रेट चेंज और इंशाल्लाह व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आप जब यहाँ से ट्रांजिशन यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इंशाल्लाह हम आगे तक भी उसको मैनेज कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। Now I request the chair of the session, Professor Nisar, for his comments. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I think lot of have been discussed, especially at the regional blood centers, and especially I am very happy about the Professor Hanif Mangal, because the blood banking, when we started the FCPS program, I still remember on those days, the blood banking was 1 drop of blood, 1 drop of antisera, and 1 drop of recipient blood, 1 drop of donor, that is cross match. So with passage of time and efforts of so many people, now that you can see a full-fledged forum for the transfusion. So in this morning, we had 2 sessions of transfusion medicine. And the participation of so many seniors, especially the iron ladies and iron gentlemen of transfusion medicine, they have contributed a lot, especially the Armed Forces Institute of Transfusion and later on the Indus. And all they have contributed so much that now the shift is there. Yesterday, me and President Salim Saab, we met the health secretary and the Minister of Health, and they again agreed, now onwards, all the blood banks, all the RBCs will be supervised by the hematologist. And secondly, the Punjab Blood Transfusion Authority, again, is not going to be held by the administrators. It will be chaired by the hematologist. Already IBTS, the IBTS chair, the CEO or the director, again is a post of professor of hematology. And of last 20 years, this post was held by the professor of hematology. Unluckily, they haven't delivered. They remain, one person I know, she remained as professor and the director IBTS for 10 years. And in that period,
they separated this DHU, TSQ from the IBTS. Otherwise, before that, all the blood banks, including private, NGO, public sector, were under one control, that is IBTS. But unluckily, those people have never contributed to for the hematology. And now onwards, my request will be rather insisting the only Institute of Blood Transfusion Services. I have given the PC1 right back 4 years back. It should be Institute of Blood, Hematology, and Bone Marrow Transplant Center. Rather going for the IBTS, which is only one component, you should go for the bigger canvas. It should be Institute of Hematology, Transfusion Services, and Bone Marrow Transplant, rather than only a transfusion services. So you have the make a PC1, not only IBTS, make a big dream, go for the Institute of the Hematology Services. And all the presentation to the wonderful, and all the efforts put on by the hematology. You can see the Hanif Mangal now is a proper hematologist. Similar at Children's Hospital, Dr. Nadish is there. She is associate professor with the assistant professor, and one again SR of FCPS caliber. And when you have the qualified person in your setup, you will see the results. Similar the PKLI, and we are the only two blood banks or transfusion medicine which are not under the control of IBTS. And that's why these two blood banks in Punjab, you can see the difference. And I personally, I think, remember that time when I established transfusion medicine department at Children's Hospital, at that time, Director IBTS said, you can't establish blood banks at Children's Hospital. It's government orders. Any blood bank established in Punjab will be under the IBTS. At that time, I took decision. I said, this is not a blood bank. This is a transfusion medicine department, which is part of hematology, and it is essential for the FCPS training program. तो उस वक्त ये बड़ा ब्लड बैंक से पंजाब में वाहद था, and because we have the vision, हमने उस वक्त से cell separators, plasma fractionation, cell irradiator, you name it, and we have it there. इसी वजह से वहाँ पे ये establish हुआ, ये to take a bold scene. तो यही, और ये मेरा जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे एक रिक्वेस्ट है कि सरकार के अंदर काम करना मुश्किल है, नो डाउट, लेकिन हमने भी 27 साल काम सरकार के साथ ही किया है. डेली आपका जो होता है ना जिहाद, वो एक दिन का नहीं होता. मुझे तो याद है, मैं डेली जिहाद जो है अपने MS से हायर अथॉरिटी से लड़ाई डेली होती थी, डेली बेसिस के ऊपर. कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई दिन ऐसा गुजरा हो जिस दिन आपकी कन्फ्रंटेशन के साथ ना हो. और यही चिल्ड्रन हॉस्पिटल कोई समाज से तो नहीं उतरा ना, इसी गवर्नमेंट का हिस्सा है. हर चीज़ वहाँ पे हो रही है. हेमाटोलॉजी का फुल डिपार्टमेंट है, फ्लो साइटोमेट्री भी है, साइटोजेनेटिक्स भी है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के लिए फैक्टर ऐसे भी हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है ना. तो किसने की है? इट्स ए टीम एफर्ट. लकीली जो मेरे साथ टीम थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, उन्होंने टाइम किया और काम करके सुनाया. इसलिए मेरी जो रिक्वेस्ट है कि आप ना हो डिप्रेस हो, अपनी एफर्ट जो ना जो सरकार में काम करें, क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, आगा खान या आर्मी, वो डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट एवेन्यू है. सरकार के अंदर आपको मुसलसल हैमर 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 करना पड़ता है, और एक दफ़ा नहीं, क्योंकि सरकार में आप चीज़ बनाते हैं. ये जो चीज़ें मैंने बताई, हमने कई दफ़ा बात की है, पता चला सेक्रेटरी चेंज हो गया. अभी जो रिसेंटली जनरल सिंह साहब मिल के आए थे अफाक साहब से, वो सेक्रेटरी चेंज हो गया, अली जान साहब आ गए हैं. अब बार बार आप जाके वही चीज़ बार बार हैमर 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 करनी पड़ती है. थैंक यू भाई. Thank you so much, sir, for summing up the whole session and also showing us the way forward, how we can proceed. Thank you so much, sir. May I request you, sir, to come on the stage for the shield distribution? I will request Dr. Aisha to take the shield of Dr. Dure Naz Jamal.
She. Dr. Hanif Menger. Dr. Shabnam Bashir. Dr. Shaida Mohsin. Professor Shaida Mohsin. Brigadier Naeem. Sitara Imtiaz Military. Professor Maniza Natak. I will request General Salim to please come on the stage and give the shield to the chair of the session, Professor Nisar Ahmed. Thank you, sir. And last, the moderator. Now we move for the lunch, and at 2 p.m. sharp, we will start the third session, please. Thank you.